So നമ്മുടെ പരീക്ഷ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. So I'll think we can finish by Sunday itself. Okay, no problem. I mean the next chapters are very small chapters. So in this session we will be dealing with two small but very important topic. The first one being the equipartition theorem, and the second one is virial. So let's check what is equipartition. Okay, so let's check what is meant by equipartition. So നമ്മൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ just try to do this. Let's find out എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. Okay, so before that let us take the expectation value of xi dou h, where h is a Hamiltonian, by dou xj, where h is a function of q as well as p, while xi and xj are any of the 6n generalized coordinates. ഏതൊക്കെയാ 6n generalized coordinates? We have all the q's up to 3n. We have all the p's up to 3n. So these are the 6n coordinates. ഇതിലെ ഏതുമാകാം xi യും xj. xi could be p3 and xj could be q24 and vice versa also. So it could be anything out of the 6n coordinates available. Okay, so clear? So now we are going to have the expectation value of this quantity. So you know how the expectation values are found out. Usually we take the classical system. So the expectation value of xi dou h by dou xj is simply integral. Since it's classical, we treat it as classical. So it's integral 0 to infinity xi dou h by dou xj e raised to minus beta h d omega divided by integral 0 to infinity e raised to minus b h d omega. Clear? Now we have to check the numerator first. Let's do that. We are going to integrate the numerator by parts. Integrate the numerator by integration by parts. Okay, parts. So integral 0 to infinity xi dou h by dou xj e raised to minus beta h d omega. What is d omega? You are familiar with it. It's simply d3np d3nq. That's what ours is. So now just a side note. Okay, let's check what is e raised to minus beta h inde dou by dou xj derivative എന്താണ്? Just നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. So it is simply e raised to ആണ്. So that would be e raised to minus beta h. We know that is beta is simply 1 by kt, and of course xj are functions of q's and p's. xj's are either p's or q's. So it would be a function, h would be a function of somewhat h. So that is simply minus 1 by beta. അതുകൊണ്ട് derivation should be with respect to h ആയിരിക്കും. So we can write it is simply dou h by dou xj. Now you consider this quantity. This quantity is already here. Okay, so 1 minus beta is there, which I can, minus beta, wrong, minus beta, integration minus beta. Okay, sorry, very sorry. So minus beta is there. So
So instead of this I can write this, instead of the thing I can write this with a minus 1 by beta. Okay, so this is simply minus 1 by beta integral xi dou by dou xj e raised to minus beta h d omega. Now this is a very simple straightforward integration. You can do that, try it. So you have two functions. So അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ ത്രീ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഹൗ ടു ഡു integration by parts, it's impossible almost. 0 to infinity also. Okay, so now it becomes minus 1 by beta integral first function into integral of the second function 0 to infinity minus integral of differential of the first function. Okay, let's do it with respect to j. Into integral of the second function e raised to minus beta h. D omega. I'm not bothered about all these things. Okay. Now at the extremes, you know, putting either of these values, you will be getting these to be 0 at any extreme. Okay, because xi, okay, xi would be 0 anyway, that's becomes 0. Now h is a function of that xi, so e raised to minus that also becomes 0. Now this is simply 1 by beta. Now the integration is 1 by beta integral 0 to infinity. Okay, now tell me what is this dou xi by dou xj. Okay, what is this quantity? We have studied, because xi's are all the 6n coordinates, I mean q's and p's, 3n q's and 3n p's, and of course xj are also all the 3n p's and 3n q's. So they are all independent coordinates. Okay, they are independent. One xi is independent of all other 3n minus 1 xi's or p's or q's. So similarly, all xi's are independent, so that dou xi by dou xj would become 1 only if delta ij, Kronecker delta ij, അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ എന്തായിരിക്കും 0 ആയിരിക്കും. xi or I is equal to j ആവുമ്പോൾ മാത്രം ഇതെന്താവും 1 ആവും, അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ 0 ആകും. Now you have the bh d omega. Clear? Now that is delta ij by beta integral e raised to minus beta h is simply e raised to minus beta h. Okay, let's put the integral. No, I'm not doing the integral. 0 to infinity. Now let us add the denominator also. We have the denominator that simply is 0 to infinity e raised to minus beta h d omega. So this is simply kt delta ij. Good. Kt delta ij. Wow. Now let us check what is, okay, so let us check for a special case. Let us say xi is equal to xj. അപ്പോഴാണല്ലോ ഇതിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അപ്പോൾ 0 ആണല്ലോ. xi is equal to xj is equal to, let us say it is pi. Okay, some ith p. So what നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, xi that is pi dou h by dou xj that is dou pi. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു നോ dou h by dou pi എന്തായിരുന്നു, ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി pi dou h by dou pi, it's qi, am I right? Qi dot, sorry, qi dot. മൈനസ് ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല,
pi qi dot. And what is the expectation value of pi qi dot? It's simply I is equal to j, so it's kt. Similarly, if xi is equal to xj is equal to qj, let us say qj. So in that case, it's qj dou h by dou pj is equal to dou h by dou pj എന്താണ് minus p dot qj minus into minus pj dot, that's also kt. Clear? Now if we do all the possible expectation value, that means suppose I am taking sigma I is equal to 1 to 3n, am I right? 3n pi dou h, oh sorry, the expectation value of pi dou h by pi. Okay, so first case p1 p2 p3 അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇങ്ങനത്തെ കെ ടിയുടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും? ഓരോന്നിലും കെ ടി ആണ്. സോ ദർ വിൽ ബി 3n കെ ടി. Similarly, sigma I is equal to 1 to 3n qi dou h by dou qi is also 3n kt. Now suppose you have a Hamiltonian, say some canonically transformed coordinates ഉള്ള ഒരു Hamiltonian ഉണ്ടെന്ന് വരിക. We don't know, some quadratic formula ഉള്ള ഒരു Hamiltonian ഉണ്ടെന്ന് വരിക. Let us say h is equal to sigma j aj pj square plus sigma j bj qj square, where capital P and capital Q are the conjugate, canonically transformed, നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ച canonically transformed coordinates ആണ് എന്ന് കരുതുക. So now let us say what is sigma j. Let's try this. Okay, pj dou h by dou pj plus qj dou h by dou qj. Let's try this. So that is sigma j pj dou h by dou pj, ഇതിൻ്റെ derivative with respect to dou pj. What is that? 2aj pj, അല്ലേ? 2aj pj. So that is 2 aj pj. കുത്തൊന്നും ഇടല്ലേ? Okay, plus qj dou h by dou qj. When you check this, take the derivative dou h by dou qj, because pj is a constant when you compare with the qj. It's simply 2 bj qj. So if I take the 2 outside, it is simply 2 sigma j aj pj square plus bj bj qj square. What is that? Sigma j, what is that? It is simply this, right? So now the entire thing is h. So now I can write it is simply 2h. Am I right? It's simply 2h. That means sigma j pj dou h by dou pj plus qj dou h by dou qj is simply 2h, twice the Hamiltonian. Clear? So this is a very interesting result. That means now let us check, and what is the implication, what you got from this result? Tell me what you got. ഇതുപോലത്തെ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? What do you think of this result? Let me ask you, what do you think of this result? It's a very interesting result, am I right? So we know that the
expectation value of this quantity is what? Pj dou h by dou pj is simply 3n kt. Okay, or if there is no summation at all, okay, suppose you have a summation, okay, so this quantity is simply, okay, the pj dou h by dou j മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it's simply kt. Alright, okay. Now the expectation value of this value is also kt. Alright, so I mean, suppose I am taking the expectation value of all this quantity. Now the expectation value of all this quantity. Now what does it mean? H expectation is equal to the two goes this side. KT. Why I am writing KT? ഈ ജെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. കെ ടി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ പി ജെ എന്ന് പറയുന്ന സം ക്വാണ്ടിറ്റി, ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് നോ ക്യൂ ജെ. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ലെറ്റ് സേ നമ്മൾ ഇവിടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം എടുക്കുക. നമ്മൾ ഇപ്പം എക്സ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ജെ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ക്യൂ ജെ ആണ് എങ്കിൽ എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു, ആ സമയത്ത് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ജെ ഈക്വൽ ടു പിന്നെ പി ജെ ആവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എയ്തർ ക്യൂ ജെ ഓർ പി ജെ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ സമയത്തും ഓരോ, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ഐ എക്സ് ജെ എന്ന് എടുക്കുന്നത് പി ജെ ആണെങ്കിൽ ഈ കെ ടി മാത്രം, ക്യൂ ജെ ആണെങ്കിൽ ഈ കെ ടി മാത്രം. അറിയാൻ മനസ്സിലായോ? ക്യൂ ജെ ആണെങ്കിൽ ഈ കെ ടി മാത്രം. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് 3n ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസും എടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോ തവണ. ഇപ്പോൾ 3n പകുതി പി ജെ ആയിരിക്കും, പകുതി ക്യൂ ജെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ 3n KT by 2 എന്തുണ്ടാവും? പി ജെ ഉണ്ടാവാം, ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല. സോ നൗ what I'm going to do is, we don't know how many coordinates would be there, so we will have to write some f. F means degree of freedom which you have studied. So that is the degree of freedom. So expectation value of f is called degree of freedoms. So expectation value of h is half f kt. Clear? That is very important formula. Now we consider another very important theorem. It's called virial theorem of Clausius. Of Clausius. Okay. Let us check, for example, let us check the expectation value of sigma I pi qi, no, sorry, qi pi dot എന്ന് വിചാരിക്കാം. What is it? This is the expectation value of the sum of products of the coordinate of various particles in the system and respective അതിൻ്റെ ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് പി ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ, മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡോട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദം. So this quantity is, usually pi dot, this quantity is usually called virial. This quantity is usually called virial and it is usually denoted by some ornamented v. Okay. So now the virial theorem states that virial v is simply minus 3n kt. This is the virial theorem. Virial is minus 3n kt. So how to do this? How to prove this? This is the question.
Now let us consider a particle hits the wall of a box. Okay, ബോക്സിനകത്ത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഹിറ്റ് ദ wall of the box. Now there is a force acting on it. Okay, we have a force which is acting on this. What is a force acting on this? So how to do that force? So that is simply, say some pressure is there, okay, which is exerted by the wall in the opposite direction. Okay, ഈ wall ഇവിടെ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് some force is exerted, and that is exerted പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ തട്ടുന്ന ഈ സ്മോൾ ഏരിയ, ലെറ്റ് us say ds എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് അവൻ തട്ടുന്നത്. Now what is virial? Let us say virial. It's simply sigma qi fi അല്ലെങ്കിൽ fi. Okay, നമുക്ക് ഫോഴ്സ് നോക്കാം. Now what is that qi fi in our case? So qi fi ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റമാണ്. സോ ഐ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് നെഗറ്റീവ്സ്, അതായത് ഡി എസ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു. ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ്, പുറത്തേക്കാണ്. ബട്ട് നമ്മുടെ വോള് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ പുറത്തേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ആ വോള് എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഉള്ളിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് പി closed surface integral, instead of this qi, the position vector, so corresponding ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ, let us say that is r. Okay, let us say that is r, the position vector. Okay, so that is r dot ds. This is the virial. Alright, എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് എന്ത്, അല്ല സോറി, പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് എന്ത്, ഫോഴ്സ്. പ്രഷർ അവിടെ, അപ്പോൾ ആ കോണ്ടാക്റ്റിൽ എന്താണ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ വാട്ട്, നൗ ഇഫ് ഐ ഡു ദിസ്, ഓക്കെ, ഇതെന്താണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ മാത്രം ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഗോഷ്യൻ ലോ വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി മൈനസ് പി വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ എന്തായിരുന്നു, ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ ഡി വി എന്ന് എഴുതി കൂടെ, ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ ഡി വി. വാട്ട് ഈസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ? ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി 3, ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി വി ഇസ് വി, സോ മൈനസ് 3 പി വി. So virial is equal to minus 3 PV, but PV is equal to NKT. We already know PV is equal to NKT. So that is minus 3 PV is equal to NKT, minus 3 NKT. So virial is equal to minus 3 NKT. This is what we will be proving here. So that is the idea. So I think we may stop it. This is a very important part, that is why I took it as a separate chapter, separate video. So in today's night, I think we can finish the quantum statistical mechanics. It's just one class, that's enough. So let's go.